اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال: سمعت فاطمة أنها قالت: دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال: السلام عليك يا فاطمة. فقلت: عليك السلام. قال: إني أجد في بدني ضعفا. فقلت له: أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف. فقال: يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به. فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به، وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال: السلام عليك يا أمّا. فقلت: وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال: يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. فقلت: نعم، إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جداه يا رسول الله، أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ فقال: وعليك السلام يا ولدي، ويا صاحب حوضي قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء، فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال: السلام عليك يا أماه. فقلت: وعليك السلام يا ولدي ويا غرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي: يا أماه، إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت: نعم، إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جدا، السلام عليك يا من اختاره الله، أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ فقال: وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي، قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال: السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت: وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال: يا فاطمة، إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت: نعم، ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء
وقال السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له وعليك السلام يا أخي يا وسيي وخليفتي وصاحب لوائي، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء، ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء، فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرفي الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم، وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم، فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي، إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري، إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أحبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فحبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري، إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد.
فقال علي لأبي: يا رسول الله، أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي: والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض، وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا، إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن تفرقوا أن يتفرقوا. فقال علي: إذن والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا: يا علي، والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض، وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا، وفيهم محموم إلا وفرج الله همه، ولا مغموم إلا وكشف الله غمه، ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي: إذن والله فزنا وسعدنا، وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. صلوات على محمد وآل محمد. Inshallah, we'll be reciting Surah Yasin. For those who are at home watching this, it would be good for everyone to have their Qur'ans also in front of them, or if they're following on the screen, to also recite when this beautiful surah is being recited. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مغمهون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم 2 فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم
لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في السور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون
هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون آمنا بالله صدق الله العلي العظيم اللهم صل على
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام مومنین کو خوشحالی مبارک ہو، جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی آمد مبارک ہو۔ ایک دفعہ بلند تر درود پڑھ دیجئے محمد وآل محمد۔ نہ پوچھئے کہ کیا ہے فاطمہ، کرم کی انتہا ہے فاطمہ، کرم کی انتہا ہے فاطمہ۔ نہ پوچھئے کہ کیا ہے فاطمہ، کرم کی انتہا ہے فاطمہ۔ حجاب کبریائی ہے، حجاب کبریائی ہے، کسی کی کب رسائی ہے، کہ پردہ خدا ہے فاطمہ، کہ پردہ خدا ہے فاطمہ، کرم کی انتہا ہے فاطمہ۔ حیدری آیا ہے وہ، نہاں ہے وہ، زماں ہے وہ، نہاں ہے وہ، صدائے کل کفاں ہے وہ، جہاں خدا وہاں ہے وہ۔ زمین ہے آدمی کی ماں، زمین ہے آدمی کی ماں، زمین کی بھی ماں ہے وہ، کہ فاطر السماء ہے فاطمہ، کہ حیدری، کہ فاطر السماء ہے فاطمہ۔ جو پنجے تل سمٹ گئے تو ایک ذات بن گئی، وہ ایک ذات پھیل کر یہ کائنات بن گئی، یہ کائنات سج گئی، یہ کائنات سج گئی، ہر ایک بات بن گئی، پتہ چلا کہ کیا ہے فاطمہ، پتہ چلا علی، پتہ چلا کہ کیا ہے فاطمہ، کہ پنجے تن اسی کے ہے یہ بحر و بر، اسی کے ہے یہ خشک و تر، اسی کے ہے شجر حجر، اسی کے ہے گل و ثمر۔ کرو کچھ اور مختصر، کرو کچھ اور مختصر، کرو کچھ اور مختصر، خدا تو وہ نہیں مگر خدا سے کب جدا ہے فاطمہ، کرم کی انتہا ہے فاطمہ۔ پنج نعرہ پنج تانی سوا لاکھ نعرہ حیدری، حیدری۔ وہ قول ہے مقال ہے، وہ معدن رسالہ ہے، علی کی ہم نوالہ ہے، علی کی ہم پیالہ ہے، حسین کا حوالہ ہے، حسین کا حوالہ ہے، حسن کو جس نے پالا ہے، وہ پاک سیدہ ہے فاطمہ، کرم کی انتہا ہے فاطمہ، کرم کی انتہا ہے فاطمہ۔ پنج نعرہ پنج دانی سوا لاکھ نعرہ حیدری، حیدری، یا علی محمد وآل محمد صلوات اللہ۔
salli ala Muhammadin wa ala Muhammad. Maween, please recite Surah Fatiha for Marhum Ramzan Ali Danji, whose birth it was 2 days ago, Marhum Zegam Danji, Marhum Iqbal Danji, Marhuma Sofia Khan, Marhuma Sherbanu Muhammad Hussain Ali Bai, Marhum Muhammad Ali Manji, Marhum Amina Bai Manji, Marhum Shabir Hamza, Marhum Hamza Ali, Marhum Leila Bai Karmali, who was buried today, Marhuma Sakina Mahmud Ahmad, Marhum means of the Padani family, Marhum Syeda Saduraza, Marhuma Fatima Bai Hashim, Marhum Shakir Virji, Marhum means of the Ramji family, Marhum Habib Walji, Marhum Ghulam Walji, Marhum Haider is also known as Chopper. 1997, he sorted out 3 skinheads who tries to stop the majalises that we were doing. That was very important that day because we were on to a big beating then. He sadly died when he was 27. He was quiet, but he saved our skin that day. He died on the 21st of Mahi Ramadan. He always wanted the death of Imam Ali alayhi salam, and he died on the 21st of Mahi Ramadan in Iran. He was known as Haider Chopper. Surah Fatiha for him and for all other Marhumin, Surah Al-Fatiha. Okay, Mu'min, congratulations, Mubarak. Blessed are thou that live this day, this greatest day in the universe. The heavens are reverberating. The angels are singing. Hazrat Dawood is doing his melodious tunes more than the Nokia 99 tunes. And yes, he is. Ya Ali, Ya Ali. So congratulations. So you know what I'm going to say next. Now it's part of worship that when it's a Wiladat, and such a heavy and beautiful Wiladat, you make a niyat to your wives to tell them that we'll go out shopping, we'll buy them presents, shoes, whatever they want, purses, whatever they want. Do the niyat now because it's a weekday, we are working. Saturday, Sunday, take them out for you and bring presents for your wives. Sheikh will confirm if I'm wrong in a religious way. So now we're going to bring you on to the main lecture. We have a lecturer from outer Mesopotamia, not far from Thrace. He's the long-lost cousin of Maulana Hassan Rangia, Sheikh Hussain Rangia, who will deliver the lecture today. Let us, without much ado, let us welcome him to the minbar with a huge Nare Salawat. Nare Salawat. Allahumma salli ala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب قلوبنا وشفيء ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين وحجته على الخلائق أجمعين مهدي هذه الأمة وطابوس أهل الجنة الحجة بن الحسن العسكري روحي وأرواح العالمين لتراب مقدم الفداء. Respected brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I would like to extend my tabrikat on the birth anniversary of Syeda Fatima, salamullah alayha.
And we ask Allah subhanahu wa ta'ala on this day, on this night, to make us benefit from the shafa'ah, from the intercession, which is a great intercession on the Day of Judgment of this great lady, inshallah. When it comes to the personality of Sayyidah Fatima, there is a lot that can be discussed. Her blessed personality and life can be analyzed from a number of different dimensions. Sayyidah Fatima can be looked at as a mother, how she played a role in upbringing her children. She can be looked at and analyzed from a wife. What a great wife she was for Amir al-Mu'mineen. She can be looked at as a perfect daughter for the Holy Prophet. She can also be looked at as someone who defended the walaya of Amir al-Mu'mineen. So even in a social arena, she was someone who played a very important and essential role. So one individual with such a short lifespan, she was able to achieve great accomplishments, both on an individual level, on a family level, on a social level, and on a level that even the imams after her, they would say that, for example, the imam of our time would say that within our mother, Sayyidah Fatima is an example for us. That even the imams of the Ahlul Bayt, they look up to their mother to be inspired, to be empowered. What I would like to do this evening on this blessed occasion is to analyze one hadith from the 6th Imam, in which the Imam mentions the different names and titles of Sayyidah Fatima. And I wanted to take one of those titles and see how is it that you and I can take this one name and make a change within ourselves. According to this tradition, there are a number of different titles given to the Lady of Light. I will quickly go through them with a brief explanation, and I will be expanding on one of those names, which is very important. The first name of Sayyidah Fatima is As-Siddiqa. As-Siddiqa. Siddiqa means what? The one who is not just truthful. Sadiq is the one who's truthful. Siddiq is a higher level of truthfulness. Sadiq is the one who just says the truth. Siddiq, man yusaddiq qawlahu fi'lah, is the individual that the action of this individual corresponds and complies with their speech. You know, sometimes maybe I say the truth, but what I do in action is not in correspondence to what I say. But Siddiq is a maqam, is a station that is higher than Sadiq. So the personality of Sayyidah Fatima was one that she is Siddiq as such that whatever she would say, her actions would follow. Number one. Number two, Az-Zakiyya. Zakiyya is the other meaning or other title of the Lady of Light according to the Imam. Zakiyya means what? Zaka, yuzaki means to grow, growth. Highlighting the fact that in this 18, 19 years of age, she was able to grow a lot when it comes to her spiritual station. That's number two. Number three, the famous one, Zahra. Az-Zahra. What is the meaning of Zahra? Is the one who illuminates, the bright one. She illuminates for the angels of the skies. Her personality illuminates for the people of the earth. Her nobility is outstanding, that the same way the stars shine for the people of earth, the personality and the blessed soul of Lady Fatima also illuminates and shines for not only the people of earth, but also for the creation of Allah subhanahu wa ta'ala in the heavens and the earth as well. The next name of Sayyidah Fatima is Al-Mubarakah. Al-Mubarakah. Mubarakah, barakat means steadfast, means constant, means that whatever path that she was on, she was one who continued the path without any deviation, without any slipping, with full strength, with full confidence and istiqamah and forbearance. She continued the path that she
started. The next name and laqab of Lady Fatima is Ar-Radiyah. Ar-Radiyah, yes? Ar-Radiyah means what? It means that she was pleased with the decree of Allah subhanahu wa ta'ala. She had attained the station of Rida. That's whatever happens in my life, I have come to a realization that I have a Lord, I have a nurturer, I have a creator who is so beneficial, who is so merciful, who is so kind, who is so wise, who is so loving towards his creation. And I submit myself and I'm pleased with whatever he wants for me. Lady Fatima was also in this maqam and station. The next name and title of Sayyidah Fatima is Al-Mardiyah. Al-Mardiyah. These are important titles for us to recognize and understand. Because you know the names of the Ahlul Bayt, they are not like our names. I might be called Jawad. I might be called Hussein, right? I might be called Ihsan, Mohsen. But my personality might not necessarily reflect the name that I'm given, right? Mohsen is the one who does good. But maybe in action, I'm not someone who does good. But when the Ahlul Bayt are named a certain title, their personality stands up to the level of their name. The next name and laqab and title that Sayyidah Fatima has is Al-Mardiyah. So Radiyah, then Mardiyah. Not only is she pleased with whatever Allah subhanahu wa ta'ala decrees for her, but also Allah subhanahu wa ta'ala is pleased with her. Mardiyah. That she has attained a level of spiritual growth, that she has fully submitted herself to Allah subhanahu wa ta'ala, that whatever she does, Allah subhanahu wa ta'ala is pleased with her. The next name of this great lady is Al-Muhaddatha. Al-Muhaddatha. What does Muhaddatha mean? Man yuhaddithuhu al-malak. Man yuhaddithuhu al-malak. Muhaddatha means the one that the angels spoke to. Lady Fatima was an individual that the angels would speak to her. The next name is Fatima. Fatima. Fatima means what? The one who cuts, the one who separates. And the hadith says that because the creation of God have been separated from realizing and knowing the reality and the maqam and station of Sayyidah Fatima. This is why her name is Fatima. And the final name which is mentioned that I would like to expand on a bit further is At-Tahira. Tahira. Tahira means what? The one who is pure. Now the question is that we claim we are amongst the lovers, we are amongst the admirers of this great lady. Amongst the names and the alqab of this lady is At-Tahira, the one who is pure. If you and I want to have some sort of harmony, some sort of a relationship, some sort of a closeness to the Lady of Light, we also need to possess purity. To the amount and to the degree that you and I benefit from purity, that is how much we are able to establish a relationship and connection with Sayyidah Fatima. And if there is no purity in us, then to the same extent, we are being put away and further away from the Lady of Light. So this is a prerequisite. This is essential for you and I to be able to seek closeness. Now, in this time that I have, I want to present a very summarized version of a number of steps that you and I need to do in order to purify ourselves. And this is an extremely important topic. That all of the different rituals that we have, all of the ibadat that we have, everything that we perform, the idea is that we gain and attain a certain level of purity. Tazkiyah, we refine ourselves,
we purify ourselves, we develop ourselves. But unfortunately, many people, they are not even wary that this is something that they need to invest in. You know, there's a hadith from Amir al-Mu'mineen, Ali ibn Abi Talib, salawatullah wa salamuhu alayhi, in which he says, عَجِبْتُ لَمَنْ يَنْشِدْ ضَالَّتَهُ وَقَدْ أَضَلَّ نَفْسَهُ فَلَا يَطْلُبْهَا. The Imam says that I am amazed by the one who loses something, they go and look for it. They look for it very hard, but they have lost themselves and they do not make any attempts to find themselves. Reflect on these words. You know, imagine one day you come out of the house and you have forgotten your phone. Or even you're at home, you forget your phone, you don't know where you've put your phone. You don't know where your keys are. Would you be able even to continue relaxing, doing anything? You'll be constantly bothered that, where is my phone? Where is my key? Right? You've lost something which is essential, which is very important to you. But then the Imam says the same thing, that you lose something, you look hard to find it. But وَقَدْ أَضَلَّ نَفْسَهُ فَلَا يَطْلُبْهَا. Many people have lost themselves, but they make no attempt to finding themselves. Many of us, we've lost ourselves. We don't know ourselves. Who are we? How do I define myself? What is my identity derived from? Is it the job that I have? Is it the titles that I'm given? Is it how much wealth I have? Is it what car I drive? Is this what makes who I am? No, because all of these can be taken away from me. The wealth that you have, the health that you have, the titles that you have, all of these are conventional. They're not your reality. What is my reality is what is inside me. What I have done to myself, it is that soul, it is that heart that I have. What my heart contains of vices or virtues, it's what defines who I am. So this is a journey that it's worth spending time on. You know, the Quran, chapter 39, verse 15 says, قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسَرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ. You know, the ones who are losers is not the one who loses a business transaction, is not the one who loses some wealth. The greatest losers are the ones who lose themselves. That is the clear type of loss that humankind sometimes goes through. So what do we need to do? What are the steps towards finding ourselves, towards realizing the worth of our existence? Allah subhanahu wa ta'ala has given us a great gift, have given us this heart of the human being, that qalbul mu'min arshur rahman. The heart of a mu'min is the sanctuary of Allah subhanahu wa ta'ala. It's a great place. What do we do with this heart? In our lifetime, what is it that we are striving to achieve? Yes, of course, we need to be able to run our family. We need to be able to maintain ourselves and our family members. However, the greater goal is for you and I to attain some sort of perfection. What is the path of going through this purification? I'll mention 3 key steps and stages, which are very practical as well, which sets the stone for self-purification, for coming closer and benefiting from tahara and purity even more. What are those steps? Number one,
Al-musharata. Al-musharata. That every single one of us, without any exception, regardless of where we are on this journey, we need to be individuals that in the morning, when we wake up, before we start our day, we have musharata. Musharata is what? Is that you do shart with yourself. That today, I am going to ensure that I am not going to commit X, Y, and Z. Things which are transgressing the boundaries of Allah subhanahu wa ta'ala. Things which are harming individuals. Things which are stepping on other people. Things which are taking the rights of individuals. Things which may be breaking people's hearts. It doesn't need to be something like when we say oppressing is not that you necessarily oppress a whole nation, like a dictator. No. Sometimes I oppress my children at home. Sometimes I oppress my family members. Especially these children, these family members that you have, they have no one apart from you. Right? They have no one apart from you. Now me oppressing them, where are they going to go? Who are they going to turn towards? So this can be a form of oppression. So highlighting the fact that al-musharata, that in the morning I wake up, I commit myself that today I'm going to keep myself away from those things which I know destroys my heart, my soul. Number one. Number two, the second stage which is essential is al-muraqabah. Al-muraqabah. Now, in the morning I said this to myself. During the day, I need to be in constant supervision of myself. Al-muraqabah. Muraqabah is the one that in a exam hall, the invigilator who makes sure that no one cheats is referred to as al-muraqab. Muraqab. Here we need to be the muraqab of ourselves. We need to have constant supervision. That I know my weak points. That for example, when I'm hungry, when I'm thirsty, when I'm sleepy, then the way I speak maybe, the way that I handle problems, it is not in the best way. I'm not going to have good akhlaq. When those triggers are flagged for me, I am in full control of myself. That now I'm hungry, I'm thirsty, I'm tired, and I've just come home from work. As an example, I've dealt with the kids the whole day, I've cooked, I've done X, Y, and Z. Now I know any moment someone says something, I'm going to snap. I'm going to react. Now in the morning, I've already set myself a target. It's exact. It's not just general, I'm going to be a good person. Oh, we all want to be a good people. But how? How? 10, 20, 30 years we've been coming and listening to lectures, we want to become better, better, better. How? Al-musharata sets the specific goal. Al-muraqabah gives you that tool to supervise yourself, that you know that now I'm going to be in danger. If I know I am not able to cope with it, I avoid it altogether. I avoid it altogether. Sometimes, for example, you find that I go and visit my mother, I go and visit my father. I've had a very difficult day. I'm fed up from the whole world. I'm having pain in every single part of my body, right? And I know I'm not able to handle myself. So why on that day I go and see my mom? Why? That I go and she says something and I will snap at her and I'll get angry. No, relax, calm down. Maybe tomorrow morning go. So we need to be aware of our own situation and don't put yourself in situations that you can't control yourselves. You know there's an argument going on. You know that you're really angry at someone. You're really upset from someone. Don't put yourself in the presence, in that environment that you know you can't handle yourself. If you can, good. But if you can't, keep away from that. And slowly, slowly by practice, you'll be able to get a command of yourself. That's number two. And number three, the third, which is probably the most important stage, one of the most important stages of purifying the self is what? Is al-muhasabah. Al-muhasabah.
muhasabah. What does muhasabah mean? To account the self. That the Imam says, لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يُحَاسِبْ نَفْسَهُ فِي كُلِّ يَوْمٍ. The sixth Imam says that he is not amongst us the one who does not account himself every single day. That I go home before I sleep, 5 minutes, only 5 minutes, I sit down in a quiet area, away from my phone, away from my Twitter, away from all social media, away from any distraction. I sit and I reflect that today, how did I perform? I set my goals. I executed during the day. Now, how did I perform against my objectives that I have during the day? For whatever good that you have done, you're thankful to Allah subhanahu wa ta'ala. And for whatever wrong that I have done to anyone, if I've taken anyone's rights, if I've upset anyone, if I've stepped on anyone, if I've broken anyone's heart, I don't let it continue. There and then I go and clear it up. So I don't let it to go to the next day. Because the hadith says that حَاسِبُوا أَنفُسَكُمْ قَبْلَ أَن تُحَاسِبُوا. It says you don't know when the day of judgment is. Right? But before the day of judgment comes, before you'll be accounted for what you have done, account yourself in this world. Clear your accounts. Why you have to wait for a time which is too late? Don't wait for when it's too late, my brothers and sisters. It will become too late. And even 1 second we can't take back. In this day and age, you don't know when we're going. So live the days, live the moments such that you don't regret the last moments of your life. If you don't regret when you're on the other side, you say, I wish I did that. I wish I didn't waste my time. I wish I was nice to people. I wish that people could benefit from my presence. I wish that my love, my compassion, my mercy would emanate, would spread to the people around me. This is the third stage, al-muhasabah. And to make it easy, what you can do, you can have a notebook for yourself. Notebook, in the morning you write that today my focus is on X, on my anger, on my language, on my eyes, on my tongue, right? On my akhlaq. You write it down. During the day, you monitor and you mark yourself for anything wrong. And at the end of the day, you mark yourself that how many times I went wrong, how many times good things. And then you do this as a practice. 1 day, 2 days, 3 days, 1 week. And trust me, after 1 month, after 2 months, you will see changes within you. That how much you have developed. And your wife, your husband will see a change in you. Your children will see a change in you. You know, we do these things for our business, but we don't do it for ourselves. So, the summary of what we discussed was we went through a number of the names and alqab and titles of Lady Fatima. And we spoke about one specific name, At-Tahira, the one who is pure. And we said that if you and I want to be close to the Lady of Light, we also need to benefit from purity. How do we embark on this journey of purification? There are many stages. It is very difficult, but the 3 main stages, it is number 1, al-musharata, number 2, al-muraqaba, and number 3, al-muhasaba. We ask Allah subhanahu wa ta'ala on this night, by the blessings, by the rights of Muhammad and Ali Muhammad, to make us amongst individuals who are able to develop ourselves, to become individuals who would be a source of honor and pride, and individuals who are able to serve the creation of God, individuals who are the source of mercy, source of love, source of wisdom, justice, kindness, giving, humanity, generosity for the creation and in the society that we live in, inshallah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
محمد و آل محمد صلوات. پھر بھی درود پڑھیں محمد علیہ پر اللہ. حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ. حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ. کچھ آنسوؤں کے عوض کچھ آنسوؤں کے عوض کائنات لے جاؤ. حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ. حسین بانٹ رہے ہیں نجات. سبحان اللہ. نہیں کروں گا لحد میں انتظار سحر. نہیں کروں گا لحد میں انتظار سحر. فرشتوں کرب و بلا راتوں رات لے جاؤ. حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ. نعرہ حیدری حیدری. یہ کربلا ہے یہ معجز نما کی بستی ہے. یہ کربلا ہے یہ معجز نما کی بستی ہے. کفن میں اس کے لپیٹو حیات لے جاؤ. حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ. پنج نعرہ پنجتانی سو لکھ نعرہ حیدری حیدری حیدری. جناب سیدہ سلام اللہ علیہ بلندتر صلوات. I would request Bhai Irtaza to come here please to join me and Bhai Mahmood inshallah ta'ala. Okay, later on inshallah after a few minutes. Muhammad wa ali Muhammad salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. پھر بھی درود پڑھیں محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد. جزاک اللہ جزاک اللہ. جیڑا 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 ہو جیڑا 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 ہو جیڑا جیڑا علی دا عبدار نہیں. جیڑا جیڑا علی دا عبدار نہیں انہیں جنت دا ہونا حقدار نہیں. لاؤ نا حیدری حقو بکو لاؤ نارا ہو نارا ولیدہ یعنی حق دے ولیدہ کو بکو لاؤ نارا ولیدہ کو بکو لاؤ نارا
حق دا امام علی نائب رسول حق دا امام علی نائب رسول ہو بابا حسنین دائے شوہر بطول بابا حسنین دائے شوہر بطول کعبے دی شان علی زینت اذان علی دین تے ایمان علی حق دی جان علی ہو جینا مرشد علی سردار نہیں جینا مرشد علی سردار نہیں ان جنت دا ہونا حقدار نہیں لاؤ نعرہ علی دا کو بکو لاؤ نعرہ نعرہ حیدری 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 علی علی کہن والے علی علی کہن والے ہو ولی بن جاندے نے علی علی کہن والے ولی بن جاندے نے شمس بٹائی لالے بڑی بن جاندے نے شمس بٹائی لالے بڑی بن جاندے نے لے کے سونا نام علی اکو سر عام علی حق دا پیام علی بولو صبح شام علی ہوندا من دالی نو سردار نہیں جیڑا من دالی نو سردار نہیں ان جنت دا ہونا حقدار نہیں لاؤ نعرہ علی دا کو بکو لاؤ نعرہ علی دا نعرہ علی دا یعنی حق دے ولی دا کو بکو لاؤ نعرہ علی دا کو بکو لاؤ نعرہ علی دا علی جے جگ اتے کوئی با کمال نہیں علی جے جگ اتے کوئی با کمال نہیں علی دیا طاقتاں دی کسے کوئی مثال نہیں علی دیا طاقتاں دی کوئی بھی مثال نہیں نبی دا ویر علی جگ دا امیر علی مومنہ دا پیر علی ساڈا دستگیر علی جیندے دل وچ علی دا پیار نہیں جیندے دل وچ علی دا پیار نہیں ان جنت دا ہونا حقدار نہیں لاؤ نعرہ علی دا کو بکو لاؤ نعرہ علی دا ہو نعرہ علی دا یعنی حق دے ولی دا کو بکو لاؤ نعرہ علی دا اللہ جانے اللہ جانے اللہ جانے اللہ جانے اللہ جانے اسدا ہے علی ساڈے ساواں وچ زندگی گزار دی ہے علی دیاں چھاواں وچ علی دا اے پیار اساں منگیا دعاں وچ جونتا جہاں وچ نعرہ علی علی ہے مستاں تے ملنگ دا گزارا علی علی ہے جاندا اے حال علی بڑا لجپال علی بڑا لجپال علی جاندا حال علی سندا سوال علی رکھدا خیال علی بڑا لجپال علی بڑا لجپال بڑا لجپال حیدری دل میں سجایا ہوا نوری دربار ہے میرے آس پاس میرا علی سرکار ہے جیسا ہوں جہاں بھی ہوں علی ہی سنگ سنگ ہے عشق علی نے کیا مجھے رنگ رنگ ہے علی کا ملنگ ہوں میں علی کا ملنگ I request to Mahmood bhai to come here please and recite these few lines تیاری نہیں نعرہ حیدری
حیدری حیدری جیڑا چہرہ علی دا حبدار نہیں جیڑا چہرہ علی دا حبدار نہیں ان جنت دا ہونا حقدار نہیں لاؤ نعرہ علی کا کو بکو لاؤ نعرہ علی دا نعرہ علی دا یعنی حق دے ولی دا کو بکو لاؤ نعرہ علی دل کا میں ملک سجایا ہوا نوری دربار ہے میرے آس پاس علی سرکار ہے جیسا ہوں جہاں بھی ہوں علی ہی سنگ سنگ ہے عشق علی نے کیا مجھے رنگ رنگ ہے علی کا ملنگ ہوں میں علی کا ملنگ ہوں علی کا ملنگ ہوں میں علی کا ملنگ میرا ہوں لب پہ ہمارا سبحان اللہ حق مولا ہمارا علی مولا ہمارا مولا حیدری علی علی حیدری نعرہ حیدری جزاک اللہ You did very good. Thank you. Father Muhammad. Announcement. Mu'mineen, one more announcement to give you before we finish now. Our next program is the Chalism of Husnabai Hasham. This is this Thursday, 27th January. Chalism Majlis, 7:45 duas. Asan Rangia Maulana, and followed by Urdu lecture. Maulana Mukhtar Abbas will recite this Thursday, 27th January, Chalis for Majalis. Nare Salawat. Allahumma salli ala Muhammadin wa Tawajjuh. السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين السلام عليك يا ابن فاطمة-e-Zahra سيدة نساء العالمين السلام عليك يا أبا الفضل العباس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا غريب الغرباء السلام عليك يا علي ابن موسى الرضا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا صاحب العصر والزمان السلام عليك يا إمام الإنس والجان السلام عليك يا شريك القرآن الأمان 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 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توأ وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين